Hola, ¿qué tal? Welcome back to my channel. Today I'm going to guide you through the second part of the beginner's class. In part 1, we learned how to ask how are you and how to say our name, numbers, colors, and more. So let's begin by learning how to say differently some of the words we already know. For instance, we know now that how are you is ¿cómo estás? But you can also say ¿qué tal? I repeat, ¿qué tal? Sometimes we Spanish people say both when greeting someone. So we say Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Or ¿cómo estás? ¿Qué tal? It doesn't really matter which one goes first. That's entirely up to you. Also, you can just use one, either ¿cómo estás? Or ¿qué tal? Another word that we learned in part 1 was goodbye, adiós. But you can also say hasta luego. Hasta luego. Both adiós and hasta luego are equally used to say goodbye, but hasta luego can also be used to say literally see you later. Well done. Now, how do we ask someone where are you from? That is, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? The answer is, soy de España. I'm from Spain. Let's see a couple of examples. ¿De dónde eres? Soy de Inglaterra. I'm from England. ¿De dónde eres? Soy de Francia. I'm from France. So if I wanted to say my nationality, I'd say I'm Spanish. Soy española for female and soy español for male. Let's see more examples. I'm English. Soy inglesa for female. Soy inglés for male. I'm French. Soy francesa for female. Soy francés for male. Soy means I am, and it doesn't change whether you are male or female. Okay, now let's learn how to ask where do you live. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? I live in England. Vivo en Inglaterra. Let's see more examples. ¿Dónde vives? Vivo en España. ¿Dónde vives? Vivo en Francia. So if I wanted to say, hello, how are you? My name is Laura. I'm Spanish and I live in England. I would say, hola, ¿qué tal? Me llamo Laura. Soy española y vivo en Inglaterra. I repeat. Hola, ¿qué tal? Me llamo Laura. Soy española y vivo en Inglaterra. Very good. So now that we know some of the numbers and we know how to say where we live, I'll show you how to say your address. For instance, I live in 10 George Street. Vivo en la calle Jorge número 10. Vivo en la calle Jorge número 10. Let's see another example. I live in 4 Palm Street. Vivo en la calle Palma número 4. Vivo en la calle Palma número 4. So, vivo means I live and calle means street. Well done, everyone. Now I'm going to show you the days of the week. Los días de la semana. Los días de la semana. Monday, lunes. Tuesday, martes. Wednesday, miércoles. Thursday, jueves. Friday, viernes. Saturday, sábado. Sunday,
domingo. So that is lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Perfecto. Let's have a look at the months of the year. Los meses del año. Los meses del año. January, enero. February, febrero. March, marzo. April, abril. May, mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. December, diciembre. So that is enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Good. And to finish, I'll show you the seasons of the year. Las estaciones del año. Las estaciones del año. Spring, primavera. Summer, verano. Autumn, otoño. Winter, invierno. So that is primavera, verano, otoño, invierno. Okay, so that's all for today. Well done all of you for watching and trying to learn a different language. I hope you've enjoyed this video and I will see you very soon for more Spanish. Hasta luego.